Sons de passos ecoando por corredor de marmor vazio. O tom de vos e posado, quais confidential. Aos 46 anos, você neo espera receber uma caixa de papeleo com, as duas últimas décadas de sua vida profissional dentro, enquanto uma assistente de recursos humanos de 20 poucos anos a vida olhar nos seus olhos. Há silencio muito específico que se instala quando o mundo que você construiu decide que você se tornou invisível. Neo foi erro de cálculo, nem uma crise financeira. Foi uma decisão deliberada, susurrada pelas costas salas de reuniões envidricadas que mesma ajudaria a projetar. Eles usaram palavras polidas, termos de mercado como reestruturação, nova identidade de marca, e alinhamento com a linguagem visual moderna. Mas o significado real estava escrito na postura rígida deles, na pressa preencher meio formulário de desligamento. Eles acabam que, aos 46 anos, uma mulher simplesmente cita o banco de reservas, recolhe sua dignidade silencio e desaparece na nevoa de uma aposentadoria precoce e forcada. Eles esqueceram, contudo, de detalhe fundamental. Conhecia cada linha, cada rachadura e cada segredo de fundação daquela empresa. Quando sai por aquelas portas giratórias pela última vez, carregando o peso daquela caixa de papeleo sob o cinzento de Toronto, neo estava derrotada. Estava apenas começando a calcular o custo real do que eles tinham acabado de quebrar. Mas, para entender como cheguei aquela calcada fria com as mãos trêmulas, preciso voltar ao momento que pensei que minha vida estava perfeitamente segura. A música diminui para tom suave, quase nostálgico, evocando a rotina de anos de dedicação. Durante 18 anos, a greenscape design neo foi apenas o meio emprego, foi a extensão física dos meus pensamentos. Sou arquiteta paisagista. Meu trabalho sempre foi transformar concreto bruto, terra infértil e terracos esquecidos de grandes corporações ecossistemas vivos, jardins urbanos suspensos que respiravam meio ao chaos de aco de cidade. Passava madrugadas estudando a resistência de plantas nativas ao vento das grandes altitudes, desenhando sistemas de irrigação que pareciam invisíveis aos olhos leigos, mas que mantinham árvores inteiras vivas no 40º andar da Maranhão. Havia fundado o núcleo conceitual da empresa ao lado de marcas, meio socio e, por muito tempo, alguém quem confiava de olhos fechados. Marcas cuidava da parte financeira e dos contratos, cuidava da criação, da engenharia botânica e da execução técnica. Morando beiro residencial tranquilo nos arredores de Guelph, Ontario, minha rotina era marcada pela estabilidade. Tinha uma casa antiga que mesma havia restaurado, jardim que florescia no início de cada primavera e a certeza de que meu nome era sinônimo de excelência no mercado de arquitetura corporativa do país. As pessoas me procuravam quando projeto parecia impossível. Entendia o tempo das coisas. Sabia que uma árvore precisa de anos para fixar suas raízes antes de suportar uma tempestade, e aplicava essa mesma paciência a minha carreira. Acreditava honestamente que a lealdade era uma muda de troca legítima no mundo dos negócios. Se você entrega sua juventude, suas noites de sono e sua saúde para erguer uma marca, a marca protege você. Era uma lógica simples. Uma lógica que acreditiai 8 os meus 45 anos. Minha mesa nasce de empresa Toronto tinha uma vista panorâmica para o parque que mesma havia projetado 10 anos antes. Olhava para aquelas árvores crescendo fortes e sentia que meu legado estava seguro. Minha vida tinha uma estrutura sólida, previsível e confortável. Mas as estruturas mais perigosas são aquelas que começam a ceder por baixo, onde os olhos não conseguem ver. O tom torna-se mais reflexivo, ligeiramente tenso. O ritmo das frases diminui.
as mudankas cumcaram de forma quais imperceptible. Pequeñas alteracos no vocabulario interno de empresa que, no inicio, pareciam apenas tentativas bobas de modernização. Marcas cómico a trazer consultores de marketing externos, jovens que falavam sobre estética minimalista instagramável e conteúdo de impacto rápido. Nas reuniões de planejamento para os grandes projetos de revitalização urbana, minhas sugestões técnicas sobre sustentabilidade a longo prazo e escala de espécies parents cumcaram a ser recebidas com sorrisos condescendentes. Elena, seus projetos são clássicos, sem dúvida, Marcus me disse uma tarde, enquanto revisávamos a proposta para o novo complexo financeiro de Montreal. Mas o mercado agora quer algo mais efêmero. Algo que cause impacto visual imediato nas redes sociais. Precisamos de menos floresta e mais conchito. Eu tenti argumentar que concedos vocios morrem no primeiro inverno rigoroso do Canadá, que as plantas congelariam se o isolamento térmico neo faz calculado como eu sugeria. Ele apenas duda ombros, alhando para a tila do celular. Foi nessa época que Chloe foi contratada. Ela tinha 27 anos, diploma recente de uma universidade de prestígio e uma habilidade natural para usar jargos de tecnologia aplicados ao design. Ela não sabia como calcular o peso de substrato úmido sobre uma laje de concreto, mas sabia fazer apresentações M3D que pareciam saídas de filme de ficção científica. Lentamente, Marcus Cómico incluía reuniões com os nossos clientes mais antigos. Me 6 aos poucos, sendo poupada das viagens de negocios. Neo queremos desgastar você com vos longos, Elena, diziam eles com uma gentileza que parecia navalha. Meu nome cómico a aparecer fontes menores nos créditos dos projetos. Me pegava sentada salas onde todos tinham pelo menos 15 anos a menos que usando referências estéticas que pareciam ignorar toda a história da arquitetura paisagista. Me sentia como uma peca antiga uma sala de estar moderna demais, tolerada por educaco, mas claramente fora do lugar. Ignorai os sinais. A que minha experiência técnica me tornava indispensável. Afinal, as imagens digitais de Chloe neo podiam impedir que, as fundacos de teraco infiltrassem água no prédio de escritórios. Estava errada. No design moderno, às vezes a luceo de superfície vale mais do que a solidez de estrutura, que a primeira tempestade real acantica. A voz fica mais firme, porém marcada por uma frigia cortante. O inverno de 2025 foi dos mais rigorosos da história de Ontario, mas o verdadeiro gelo veio de dentro de si de empresa. Descobria extenso de traco por causa de e-mail enviado por Elena para a minha caixa de entrada compartilhada. Era uma cadeia de mensagens entre Marcus, o advogado de empresa e dois investidores minoritários. O assunto era direito, pleno de transição de liderança e atualização de imagem. Eles estavam dedilhando pleno para me afastar da diretoria de criação de empresa que ajudaria a fundar. Nas mensagens, Marcus se referia a mim como uma ancora do passado. Dizia que minhas preocupações com a engenharia tradicional e com as normas de segurança ambientais lentas estavam atrasando a velocidade de entrega que a nova geração de clientes exigia. Mas o golpe mais profundo foi ler a frase escrita por Chloe dos relatórios anexos. A estética de Elena reflete uma demografia envelhecida. Precisamos de uma abordagem que converse com o futuro, neo com os anos 90. Eles esperaram que assinasse o contrato do maior projeto do ano, a revitalização da antiga zona portuária de Toronto, antes de agir. Passei 3 meses trabalhando 14 horas por dia para garantir as licencias ambientais complexas de Quil Porto, usando toda a minha reputação técnica para convencer o Conselho de Cidade de que éramos a única empresa capaz de segurar aquilo en costa.
No dia seguinte a aproveito do projeto pela prefeitura, fui chamada à sala de marcas. A mesa estava limpa. Não havia papias sobre ela, apenas o documento de reciso e de compra de minha parte das cotas sociais por valor visivelmente abaixo do mercado de mercado. Marcas nem sequer se levantou. Ele falou sobre ciclos que se fecham, e novas energias para a empresa. Chloe estava na sala de vidro ao lado, observando tudo enquanto segurava copo de café térmico, com uma expressão de neutralidade estudada. Eles sabiam que uma cláusula de neoconcorrência no meu contrato original me proibiria de trabalhar em projetos de grande escala na província pelos próximos 18 meses. Eles não estavam apenas me demitindo, estavam tentando garantir que eu não pudesse existir profissionalmente em lugar nenhum. Fui instruída a recolher meus pertences pessoas imediatamente. Nenhuma festa de despedida, nenhum agradecimento público pelos 18 anos. Apenas a caixa de papeleo e o silêncio do elevador descendo. Naquele momento, parecia que a gravidade tinha mudado de Dorico e eu estava caindo sem ter onde me segurar. Ritmo de fala lento, pausas prolongadas que transmitem o peso do isolamento. As 3 semanas seguintes a minha saída foram barreio de manhas cinzentas na minha casa em Guelph. O silêncio, que antes era o meu refúgio após longas jornadas de trabalho, tornou-se peso quase físico sobre os meus ombros. Acordar às 6 da manhã e perceber que não havia e-mails para responder, que meu telefone corporativo havia sido desativado, e que minha rotina de quase 2 décadas havia sumido foi como sofrer uma amputação invisível. A humilhação pública na nossa pequena comunidade profissional foi devastadora. O site de Greenscape Design foi atualizado em menos de 48 horas. Minha foto foi substituída por retrato em alta definição de Chloe, sorridente, sob o título, Uma nova era no paisagismo sustentável. Amigos de longa data do meu corporativo, pessoas que jantavam na minha casa e que me pediam conselhos sobre suas próprias carreiras, de repente ficaram ocupados demais para retornar minhas legacos. O mercado de arquitetura pode ser incrivelmente cruel como quem perde o selo de uma grande empresa. Para piorar, o valor oferecido pelas minhas cotas foi retirado pelo Departamento Jurídico sob a alegação de auditoria de conformidade técnica nos meus projetos anteriores. Eu estava sem minha principal fonte de renda, com uma hipoteca para pagar e presa a uma cláusula de barreira que me impedia de fazer o que eu sabia fazer de melhor. Eu me olhava no espelho do banheiro de manhã e via apenas as marcas do cansaço e do tempo. As palavras de Chloe covam na minha mente como zumbido constante, uma demografia envelhecida, uma abordagem que conversa com o futuro, neo com os anos 90. Eu comecei a questionar minha própria capacidade. Será que eles tinham razão? Será que o mundo tinha esse tornado rápido demais para o meu método de trabalho? Será que o conhecimento profundo sobre o solo, sobre a estrutura das plantas e sobre a segurança arquitetônica real tinha esse tornado obsoleto diante de uma renderização em 3 dimensões bem feita? Eu estava no fundo do poco, isolada em uma casa fria enquanto o inverno de Ontario enterrava meu jardim sob 2 metros de neve. E foi exatamente sob aquela camada de gelo que encontrei algo que eles acabavam que tinham destruído. Tom sombrio, expressando vulnerabilidade total, mas sem autopiedade excessiva. O ponto de virada mais baixo aconteceu em uma noite de terça-feira, em meados de janeiro. O aquecedor de minha casa antiga quebrou no meio de uma tempestade de neve que cortou a energia de regio. Sentada na escuridão de minha sala, enrolada em 3 cobertores de lã, com o halido congelando no ar, eu me senti completamente desamparada. Eu, a mulher que projetava sistemas complexos de climatização verde para edifícios de 100 milhões de dólares, não conseguia manter minha própria sala aquecida.
Ligue para o único número que pense que poderia me dar support prático. Engenheiro civil aposentado chamado Arthur, que tinha sido meu mentor no inicio de minha carreira. Ele neo atendo. Dixi uma mensagem querendo, algo que eu nunca, circunstância alguma, fazia. Senti uma vergonha profunda de mim mesma. Onde estava arquiteta respetada? Onde estava a mulher forte que enfrentava empreiteiros canteros de obras complexos? Ela parecia ter ficado trancada dentro daquela sala de reuniões Toronto. Naquela noite, sem internet, sem distracos e com o frio apertando os ossos, fui o meio pareo com uma lanterna para verificar os disjuntores e tabuleiro. No canto da sala de ferramentas, encontrei meus antigos cadernos de desenho da faculdade. Páginas cheias de anotacos feitas à mão, desenhos detalhados de raízes, esquemas de drenagem natural que eu havia estudado na Europa antes mesmo da tecnologia digital existir. Falhindo aqueles papias com as mãos trêmulas de frio, percebi uma coisa. Chloe sabia mexer nos softwares mais avançados do mercado, mas ela nunca tinha tocado na terra com as próprias mãos. Marcus entendia de planilhas de retorno financeiro rápido, mas ele não sabia como recuperar solo destruído pela poluição industrial. Eles tinham a velocidade, mas eu tinha o fundamento. E o fundamento é a única coisa que permanece quando a eletricidade acaba. Fiquei acordada o resto da noite, não mais querendo, mas iluminando aquelas páginas com a lanterna. A neve continuava caindo lá fora, mas dentro de mim, o gelo estava começando a rachar. Eu precisava apenas de uma rachadura na armadura deles para provar que a experiência não envelhece, ela se acumula. O Tom ganha pouco mais de energia, mantendo o estilo de documentário. A oportunidade não veio de grande anúncio no LinkedIn, mas sim de uma ligação de Arthur no dia seguinte. Ele não tinha retornado minha chamada na noite anterior porque estava analisando desastre técnico. Consorcio de hotéis boutique históricos na região das Niagara-on-the-Lake estava enfrentando problema grave. Eles haviam contratado uma grande agência de design de Toronto para criar jardim de inverno moderno sobre a estrutura, antigo moinho de pedra do século XIX. A agência havia entregado projeto visualmente deslumbrante na tela do computador. Muitas luzes de LED, estruturas metálicas, leaves e plantas trópicas importadas que ficavam lindas nas fotos de apresentação. O problema. No primeiro mês de inverno real, o peso do acúmulo de neve na cobertura translúcida começou a curvar as vigas históricas, e a umidade excessiva do sistema de irrigação mal planejado estava infiltrando nas paredes de pedra originais, ameaçando a integridade estrutural do patrimônio tomado pelo governo da província. O hotel estava prestes a ser interditado antes mesmo de inauguração. Eles estavam desesperados, Elena, Arthur me disse pelo telefone. A empresa que fez o projeto diz que a culpa é do clima atípico e se recusou a refazer a fundação sem cobrar o triplo do preço. Eu sei que você está sob uma cláusula de restrição de mercado, mas essa área de preservação histórica Niagara está fora de jurisdição territorial do contrato de greenscape. Eles precisam de alguém que entenda de engenharia antiga, não de telas bonitas. Quando ouvi o nome da empresa que havia feito o projeto original do hotel, meu coração acelerou. Era a Greenscape Design. O projeto de estreia de Chloe sob a supervisão de Marcus. Eles tinham vendido a imagem perfeita, mas tinham esquecido de calcular a física real do inverno canadense. Coloquei minhas botas de neve passadas, peguei minhas ferramentas de medicação clássicas e entrei no meu carro antigo. A viagem a Niagara foi longa e as estradas estavam perigosas, mas eu não sentia mais frio. Eu sentia o peso de responsabilidade e, pela primeira vez em meses, a pulsação de minha própria competência.
Els acavam que tinham me diexado no passado, mas o passado era exatamente o que ia salvar aquele lugar. Narrativa focada em detalhes práticos e técnicos, voz segura e focada. Quando entrei no antigo moinho em Niagara, o cenário era de chaos técnico. Agua pingava das vigas de ferro modernas, o gesso estava recando e as plantas exóticas de Chloe estavam morrendo congeladas devido à falta de isolamento térmico adequado no teto de vidro. O proprietário do consorcio, homem de negocios chamado Robert, anava de lado para o outro com uma expresso de puro pânico. Ele já havia gasto $700,000 naquele espaço. Examinei a estrutura por 3 horas em silêncio. Neo usei tablet, usei nível de bolha tradicional, medidor de umidade física e meu caderno de anotacos. Descobri o erro em 30 minutos. Chloe havia calculado o escoamento de água usando medidas de temperatura de verão, ignorando que o gelo bloqueia as calhas externas em janeiro, criando uma barreira de peso que forçava a água voltar para dentro das paredes de pedra histórica. Da para salvar, Robert me perguntou, sua voz tremula refletindo o medo de ir à falência. Da, eu respondi, alhando-nos alhas dele com uma firmeza que eu mesma não sabia que ainda possuía. Mas não do jeito que a agência de Toronto queria. Precisamos remover toda a estrutura metálica decorativa antes que ela ceda. Vamos usar o calor natural das paredes de pedra originais instalando sistema de aquecimento geotérmico subterrâneo de baixo impacto, e substituir essas plantas trópicas por espécies nativas de floresta de Ontario, que entram em dormência no inverno e florescem sozinhas na primavera sem precisar de toneladas de água artificial. Apresentei o orçamento de custos. Era 40% mais barato do que o plano de reparqueo emergencial que Marcus estava tentando empurrar para ele. Robert aceita na mesma hora, assinando contrato de consultoria direta comigo. Eu não tinha uma equipe de 20 pessoas, nem escritório no centro de Toronto. Eu tinha apenas 2 pedreiros locais antigos que Arthur me indicou e a minha própria capacidade de liderança. Mas, pela primeira vez em meses, eu não estava pensando na minha idade ou nas minhas rugas. Eu estava pensando em engenharia, em física e em terra de verdade. Trabalhamos 16 horas por dia naquela semana, debaixo de frio intenso, limpando os erros da nova era do design. E sabíamos que Marcus logo descobriria quem estava consertando a bagunça dele. Aumenta o tom de confronto sutil, mantendo a sobriedade. Neo demora para que a reaqueo de Toronto comcasse. No quinto dia de obra em Niagara, enquanto eu ajudava a orientar a instalação dos dutos geotérmicos na base de pedra do moinho, meu celular toco. Era Marcus. Sua voz não tinha mais aquele tom condescendente e polido das reuniões de domicilio. Estava carregada de uma agressividade nervosa. Elena, que palhacada é essa, ele cômico, sem rodeios. Você está violando sua cláusula de neoconcorrência. Nosso departamento jurídico já está sabendo que você está no canteiro de obras de Niagara. Saia daí imediatamente ou vamos processar você por quebra de contrato e retirar definitivamente o pagamento das suas cotas. Eu respirei fundo, me afastei do barulho das máquinas, e olhei para a parede de pedra de 200 anos à minha frente. Senti uma calma profunda, a calma de quem sabe exatamente onde pisando. Marcus, eu disse, minha voz baixa e firme, sem qualquer treco de raiva. Se o seu advogado soubesse ler mapas, ele veria que a região de preservação histórica de Niagara está explicitamente excluída do raio de exclusão da cláusula de neoconcorrência do nosso contrato de fundação de 2008. Eu redigi aquele contrato, lembra? Você estava ocupado demais lidando com os investidores para ler as linhas miúdas de divisão territorial. Houve silêncio passado do outro lado da linha.
ele sabia que eu estava certa. Elam disso, continue, se eu fosse você, me preocuparia menos com o meu contrato e mais com a engenharia da sua agência. O projeto que a sua diretora de criação, assinquace derabu o teto de patrimônio histórico. Robert está guardando todos os lados técnicos que eu assinei esta semana. Se você tentar retirar único centavo das minhas cotas, esses lados serão protocolados na Associação de Arquitetura e na imprensa de Toronto antes do final do dia. Quer mesmo que o mercado saiba o que acontece com os projetos de greenscape quando o inverno de verdade chega. Marcus desligo na minha cara sem dizer mais nada. Naquela tarde, Chloe me enviou uma mensagem longa de texto no celular, tentando justificar o erro técnico como uma fala de comunicação dos fornecedores. Eu não respondi. Apaguei a mensagem e voltei para o canteiro de obras. Eles acavam que a minha idade me tornava frágil, mas não perceberam que o tempo também nos ensina a construir defesas que nenhuma arrogância jovem consegue quebrar. Tom inspirador, calmo, focado no crescimento interior e na reconstrução real. O projeto de Niagara foi concluído 2 semanas antes do prazo final. O Jardim de Inverno Histórico foi inaugurado não como uma vitrine de plástico instagramável, mas como espaço vivo, integrado à história do Moinho, onde as samambaias nativas e as videiras de inverno subiam pelas pedras antigas, mantidas aquecidas por sistema invisível e sustentável de engenharia subterrânea. A inauguração foi sucesso estrondoso entre os críticos de arquitetura e design sustentável de província. A revista Canadian Heritage Architecture publicou uma matéria de capa sobre a salvação do Moinho de Niagara. O título não mencionava a greenscape, mencionava apenas o meu nome. Elena Vance prova que a verdadeira sustentabilidade reside na fusão entre engenharia clássica e respeito pela história. Aquele artigo muda tudo. Meu telefone, que antes estava silencioso, começou a tocar novamente. Mas não eram os clientes de marketing rápido de Toronto. Eram proprietários de vinícolas históricas, fundeiros de preservação ambiental e universidades que precisavam de projetos que durassem décadas, não apenas uma temporada de fotos em redes sociais. Com o dinheiro da consultoria de Niagara e a libercação forçada do pagamento das minhas cotas por parte de Marcus, que preferia pagar a ter seu nome envolvido em escândalo técnico, eu não voltei para o mercado de Toronto. Decidi abrir minha própria empresa, com sede na garagem reformada de minha casa em Guelph. Chamei a marca de The Second Chapter Design. Eu não queria mais escritórios com paredes de vidro ou reuniões sobre linguagem de marca. Eu contratei 2 mulheres arquitetas de mais de 40 anos que também tinham sido descartadas por grandes agências devido à idade. Jovem engenheiro estrutural que queria aprender a trabalhar com materiais tradicionais. Nós éramos uma equipe pequena, focada em engenharia real, em solo, em física e em projetos de longo prazo. Descobri que há mercado gigantesco e silencioso de pessoas que estão cansadas de superfícies brilhantes que quebram na primeira tempestade. Pessoas que valorizam a solidez que sua experiência consegue entregar. Eu não estava mais tentando me encaixar no futuro de outra pessoa. Eu estava construindo o meu próprio. Tom de paz, satisfação silenciosa e estabilidade conquistada por marido. Ano depois, a The Second Chapter Design já tinha sua carteira de clientes totalmente lotada para os próximos 2 anos. Nos tornamos a principal referência em arquitetura paisagística, de preservação histórica e resiliência climática no sul de Ontario. Minha vida voltou a ter uma rotina, mas uma rotina muito diferente daquela que eu tinha na greenscape. Eu não trabalhava mais para engordar as planilhas de marcas ou para validar os conceitos vazios de Chloe. Eu trabalhava pelo orgulho de ver projeto meu resistir ao tempo.
M. Outubro de 2026, fui convidada para ser a palestrante principal no Congresso Anual de Arquitetura Sustentável de Toronto, o mesmo evento onde, anos atrás, eu costumava ficar nos bastidores enquanto Marcos colhia os aplausos. Enquanto eu estava no câmara me preparando, olhei para o corredor e six Marcos e Chloe. A greenscape design tinha perdido três grandes contratos públicos nos últimos meses devido a problemas de manutenção em suas obras rápidas. Eles pareciam cansados, discutindo em voz baixa sobre uma tela de tablet que parecia neo carregar. Quando Marcos me viu, ele parou. Ele tentou abrir daqueles sorrisos corporativos pálidos que ele usava no passado. Elena, ele diz, aproximando-se com a mão estendida. Parabéns pelo sucesso com a nova empresa. Nós sempre sabemos do seu potencial técnico. Inclusive, estávamos pensando se você não teria interesse em fazer uma consultoria externa para dos nossos novos projetos em Vancouver, uma parceria, como nos velhos tempos. Olhei para a mão dele por segundo, e depois olhei para Chloe, que desviava o olhar, visivelmente desconfortável. Sorri com calma, a mesma calma que tive no canteiro de obras congelado de Niagara. Obrigada pelo convite, Marcos, eu disse, mantendo minha voz perfeitamente neutra e educada. Mas a minha agenda na the second chapter está completa para os próximos 2 anos. Nos lidamos apenas com estruturas que tem fundecos profundos hoje em dia. Eco que os projetos atuais de vocês exigem uma velocidade que nós, com a nossa experiência mais clássica, preferimos não adotar. Boa sorte com Vancouver. Virai as costas e caminhei de rico ao palco sob a luz dos refletores, ouvindo meu nome ser anunciado para uma plateia de mais de 500 pessoas. Neo era uma revanche barulhenta ou confronto dramático. Era apenas o peso inegável da competência que se recusa a ser apagada. A minha vitória neo e destruir quem te traiu, e tornar-se sólida que a existência deles deixa de ter qualquer poder sobre a sua vida. A música suave e emocionante atinge seu ponto mais alto, preparando o encerramento. Olhando para trás, para aquela manhã cinzenta Toronto que caminhei pela calçada segurando uma caixa de papeleo com as mãos trêmulas de humilheo, sinto uma profunda gratidão por aquela dor. Se Marcos e Chloe neo tivessem me traído, se neo tivessem me dito que eu era, velha demais, aos 46 anos, eu ainda estaria sentada naquela mesma mesa, projetando jardins de plástico para corporacos que esqueceriam meu nome no minuto seguinte a minha aposentadoria ordinária. A regico deles foi o emprego violento que eu precisava para lembrar quem eu realmente era. O tempo passa para todas nós, e o mercado sempre tentará criar uma narrativa de que as mulheres perdem o valor à medida que os anos avançam. Eles tentam nos convencer de que a juventude é o único critério para a relevância. Mas a verdade que eles escondem é que a juventude não consegue comprar as cicatrizes que nos dão autoridade técnica. Ela não compra a paciência para ver uma estrutura se assentar, nem a sabedoria para saber exatamente onde colocar o reforço antes que a tempestade comece. Aos 46 anos, eu não estava no fim do meu livro. Eu estava apenas fechando capítulo que já tinha se tornado pequeno demais para o tamanho do meu futuro. O segundo capítulo de sua vida não comica quando os outros aprovam você. Comica quando você decide que a fundação que você carrega dentro de si é forte o suficiente para sustentar qualquer nova estrutura que você decidir erguer, não importa o tamanho do inverno que tant te cobrir. A jornada da Elena nos lembra de uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos no ritmo acelerado do mundo moderno. A experiência não é preço de validade que expira, é uma fundação que se solidifica.
Cuando o mercado, a sociedad ou as pessoas ao nosso redor tentam nos rotular como obsoletas devido a nossa idade, eles estão projetando suas próprias limitações e medos superficiais. A verdadeira competência, aquela que é construída com anos de dedicação, erros corrigidos e resiliência silenciosa, possui uma física própria que nenhuma tendência passageira pode revogar. Perder o espaço que você ocupava na vida de outras pessoas ou uma estrutura corporativa que já não valoriza sua essência pode parecer, o fim absoluto, mas frequentemente, o único caminho que resta para você descobrir a magnitude do seu próprio valor independente. O recamico após os 40 anos não é uma tentativa desesperada de recuperar o passado, mas sim o auto soberano de usar os alicerces que você já possui para construir uma nova história sob as suas próprias regras, com a paciência de quem sabe que as árvores com as raízes mais profundas são as que produzem as melhores sombras. Você já passou por uma situação em que tentaram fazer você se sentir invisível ou menos capaz por causa de sua idade ou do seu tempo de experiência. Se histórias de transformação autêntica, dignidade e recamicos após os 40 anos trazem inspiração para a sua vida, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte de nossa comunidade. Aqui, nos acreditamos que o seu capítulo mais bonito pode ser justamente o próximo. No nosso próximo vídeo, uma mulher de 52 anos descobre que o restaurante que ela administra por 3 décadas com o marido foi secretamente transferido para o nome de uma pessoa que ela nunca vai na vida. Às vezes, perder o lugar que você pensou que pertencia é o único jeito de descobrir onde você realmente merece reinar.